It's Professor Dave. Let's look at il quale. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. We just learned about the relative pronouns che and cui, so let's learn another. Unlike the first two we learned, this one will be variable according to number and gender, so it will have four forms. Those are il quale, la quale, I quali, and le quali. This will mean the same thing as che or cui, and they are used frequently. When in a subject role, this relative pronoun is less commonly used than che, but they are found in many other situations, and they add a little more elegance to a sentence, especially in writing. For example, we could say, Conosco un negoziante che mi fa spesso lo sconto. We could also say, Conosco un negoziante il quale mi fa spesso lo sconto. So these are interchangeable. However, there are times where quale will be preferred because its variability can remove ambiguity from a sentence. For example, if we say, L'amico di Laura che arriva oggi è di Milano. Here we aren't sure to which person the relative che is referring. But now try, L'amico di Laura, il quale arriva oggi, è di Milano. Now that we see that the pronoun is masculine, we know that it is referring to her male friend, thus removing any ambiguity. Here is another example. La cugina di Stefano, la quale ha appena compiuto 29 anni, si trasferirà in America. Because we have la quale, we know it is la cugina that just turned 29, and not Stefano. Ho appena parlato con il figlio della signora, la quale abita vicino a me. Because we see la quale, we know it is the lady that lives nearby, not her son. So now that we understand that this new relative pronoun has the same meaning of the ones we learned prior, let's look at some sentences that use this new one. La città dalla quale proviene è poco conosciuta. Ho perso l'agendina nella quale avevo scritto tutti i numeri di telefono. La professoressa alla quale hanno dato un premio è davvero brava. Il direttore per il quale lavoro è molto severo. Ho mandato dei fiori alla signorina con la quale lavoro. Now let's quickly look at a few examples where il quale is mandatory, as in the following cases involving cardinal numbers or indefinites. C'erano solo 7 studenti, 2 dei quali erano donne. I fiori, alcuni dei quali erano morti, erano tutti un po' appassiti. And lastly, the adverb dove often replaces phrases with quale in more casual conversation. So we could say, Siena è decisamente la città nella quale vorrei ritirarmi in pensione. But we can change nella quale to dove, and we end up with the same thing. And with that, we have added another relative pronoun to our list. So for some more practice, let's check comprehension.
Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.